Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Now I'm going to start with clauses. Okay, clauses in SQL. तुम्हाला विचारतात बेसिकली SQL मध्ये clauses किती आहेत? Okay, the first one is where clause, second one top clause, third one order by clause, fourth one group by clause, fifth one having clause. Okay, write down 5 clauses. So total how many clauses in SQL? 5. Where clause, top clause, order by clause, group by clause and having clause. इंटरव्ह्यूला विचारतात clauses किती प्रकारचे. Okay, the first one where clause. Okay, frequently आपण where clause यूज केले. तर प्रिव्हियस याच्यामध्ये आपण where clause कुठे यूज केला आठवते? कोणकोणत्या DML कमांड मध्ये यूज केले? डिलीट, अपडेट, डिलीट, अपडेट मध्ये यूज केले. आणखी सिलेक्ट मध्ये यूज केले भरपूर ठिकाणी. ओके, तर बेसिकली वेअर क्लॉज चे यूज काय? फिल्टर रेकॉर्ड करण्यासाठी. ओके, आणि जे रेकॉर्ड एक्झॅक्ट कंडिशन फुलफिल होतात, ज्या रेकॉर्डची कंडिशन एक्झॅक्ट फुलफिल होते तेवढेच रेकॉर्ड डिस्प्ले होतात. ओके, तर वेअर क्लॉजचा फर्स्ट यूज आहे फिल्टरिंग रेकॉर्ड्स. आणि फिल्टर कोणते होतात? जे फुलफिल कंडिशन करतात तेवढेच. ओके, तेवढेच रेकॉर्ड डिस्प्ले होतात. तर राईट डाऊन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेअर क्लॉज. The where clause is used to filter records. Where clause is used to filter record. It is used to extract only those records that fulfill a specified condition. काही स्पेसिफाईड कंडिशन आपण केली असेल, ते एक्झॅक्ट मॅच होत असेल तर रेकॉर्ड एक्स्ट्रॅक्ट होऊन डिस्प्ले होतो. वेअर क्लॉजचा यूज काय? फिल्टरिंग रेकॉर्ड्स. वेअर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रेकॉर्ड्स and it is used to extract only those records that fulfill a specified condition. Syntax of where clause: select column 1, then column 2, n number of columns from table name where condition. Write down the syntax of where clause. Select column 1, column 2, n number of columns from table name where condition. And where clause is कुठे कुठे केले आपण previously in case of select, update and delete. Okay. Consider this table. Okay. Customer detail table consider करा. तर मला काय करायचंय? रिझल्ट डिस्प्ले करायचं. Consider this table customer detail. I want to display all records, all columns. Okay. सगळेच कॉलम मला डिस्प्ले करायचे. Whose customer ID is 3. त्यामध्ये इनपुट काय काय भेटले तुम्हाला? कॉलम नेम कोणता आहे? कस्टमर डिटेल. टेबल कोणता आहे? सॉरी, टेबल कोणता आहे? कस्टमर डिटेल. कॉलम कोणता आहे? कस्टमर आयडी. आयडी कोणता आहे? 3. बरोबर. तर मला क्वेरी कशी लिहायची? फर्स्ट मी काय करायचं? सिलेक्ट. मला ऑल रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचे. आपला रेग्युलर पॅटर्न सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल. बट मला स्पेसिफिक रेकॉर्ड फिल्टर करून एक्स्ट्रॅक्ट करायचं. देन कंडिशन मध्ये काय? वेअर कस्टमर ID is equal to 3. Customer ID is equal to 3. रिझल्ट येतो का? चेक करा. येतोय? आउट ऑफ 4 रेकॉर्ड्स कोणता रेकॉर्ड फक्त डिस्प्ले होते? कस्टमर ID 3. ओके, मला आता सेकंड क्वेरी सांगा. ओके, सो आय वॉन्ट टू डिस्प्ले रेकॉर्ड हुज फर्स्ट नेम इज विशाल अँड सिटी इज नाशिक. And city is Nashik. Just raise your hand by using where clause.
आणि आणखीन एक ऑपरेटर यूज करावं लागेल. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल वेअर फर्स्ट नेम इक्वल टू विशाल फर्स्ट नेम इज इक्वल टू विशाल. गुड. अँड सिटी इक्वल टू नाशिक. ओके. सिटी इज इक्वल टू नाशिक. तर क्वेरी मला एक्सप्लेन करशील कशी यूज होते ही क्वेरी? तुम्हाला इंटरव्ह्यू विचारतो, तुम्ही क्वेरी लिहिला, बट ही क्वेरी कशी रन होते? क्वेरी एक्सप्लेन करशील? ओके. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल. फर्स्ट तुम्ही काय केलं? ओव्हरऑल टेबल, कस्टमर डिटेल मधलं ओव्हरऑल Table. डिटेल टेबल Extract. सिलेक्ट केला. सिलेक्ट केलं. देन एक्सट्रॅक्ट करण्यासाठी त्याच्यात- तुम्ही काय यूज केलं? कंडिशन यूज केली ज्याचं फर्स्ट नेम विशाल आहे आणि सिटी नाशिक आहे. म्हणजे काय, दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील ट्रू तरच असतं रेकॉर्ड डिस्प्ले कर. ओके. बट इथे कोणता क्लॉज यूज केला? वेअर क्लॉज. वेअर क्लॉज यूज केला. ओके. तर अशा वेळेने तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं इंटरव्ह्यूला. क्लिअर? एकच रेकॉर्ड डिस्प्ले होते आउट ऑफ 4. फर्स्ट तुम्ही काय केलं? टेबल सिलेक्ट केला, त्यामध्ये 4 रेकॉर्ड होते. पण 4 रेकॉर्ड मला पाहिजेत का? एक्सपेक्टेड? नो. मला असा रेकॉर्ड पाहिजे ज्याचं नेम विशाल आहे आणि ज्याची सिटी नाशिक आहे. ओके. वेअर फिल्टर करतोय, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू विशाल अँड सिटी इज इक्वल टू नाशिक. सिटी इज इक्वल टू नाशिक. ओके. हा वेअर क्लॉजचा यूज आहे. फिल्टरिंग पर्पज वेअर क्लॉजचा यूज करतो. ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम आपण वेअर क्लॉजचा यूज करतोच. सिलेक्ट क्वेरी मध्ये यूज होतो हा वेअर क्लॉज. कंडिशन दिलेले असतात, जशी मी आता कंडिशन दिली तशी कोणतीही कंडिशन असू शकते. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes. क्लिअर? वेअर क्लॉज